प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इंडीजीनियस कम्यूनिटी ਲਈ ਕੀਤਾ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰਕਮ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ 305 ਮਿਲੀਅਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 305 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। Indigenous community organizations in our cities and off-reserve do crucial work year-round, but these days their services are in high demand because of the pandemic. We need to make sure they have the resources to adapt and grow their services so they can fulfill their important mission. So today, our government is announcing an additional $75 million in new funding for organizations that address the critical needs of the over 1 million Indigenous people living in urban centres and off-reserve. This is critical work. If you live off-reserve or in a city, we're working to make sure you don't fall through the cracks. You need and deserve services that are culturally appropriate, and that's what we're doing with today's investment. ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। I think every community needs to make sure they're taking decisions to protect their members, but I think there are many ways of going about it. We need to make sure that all different orders of government, including Indigenous governments, are working together with the same goal, which we all share, which is keeping Canadians as safe as possible, recognizing that certain communities and certain individuals are more vulnerable. And I certainly know that across the country there have been excellent and constructive conversations between Indigenous and non-Indigenous leadership in areas of overlap so that we can move forward in a way that protects Canadians but also allows for a progressive return to normality. ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ। I think we recognize how impacted air travel and airlines are by this COVID-19 pandemic. We also recognize that many Canadians are out of pocket for tickets that they are obviously not going to be using. I think we need to have some very careful discussions with airlines, with the air travel sector, and indeed with Canadians who are concerned to try and figure out a way forward where we can ensure that Canadians are treated fairly and our airline industry remains there for when our economy picks up again. Mais donc j'entends ce que vous me dites, mais pourriez-vous être un peu plus clair? Vous dites que vous allez chercher des solutions. Est-ce que dans cette fourchette de solutions possibles, exiger le remboursement figure? On est en train de regarder ce que d'autres juridictions, d'autres pays sont en train de faire. On est en train de parler avec les compagnies aériennes. On entend ces préoccupations des Canadiens qui veulent avoir leur argent, mais qui veulent aussi qu'on ait une industrie aérienne dans l'avenir dont on va avoir besoin, et trouver ce juste équilibre va être très important. Okay. I think Canadians both want to make sure they're not out of pocket, but they also want to know that we do have a future for our airline industry in Canada. It's an important thing for Canadians to continue to have airlines in this country. We need to make sure we're getting that balance right, and we're making it through this in the right way. ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।